Morweni izidwesha nezidweshakazi. Um let's pray ukuthi inetwork ingasiphoxi namhlanje. Lulu Camagu Buhle, hello Buhle. Molweni bethuna, there's 19 people. I'm sure beningasenathemba ne. Tamara, ndingumuntu ongathembakalanga, I know these days. 20 people. Yeah. Yebo. Tizulelwa lithongo. Wo 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 mntaka mama. Kukhona umuntu ozayo. Wo 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 mntaka mama. Thongo ndizulelwa lithongo. Hey wo mntaka mama. Thongo wo mntaka mama. Sake ndinivise kamandi kule veki. Khe ndinixhentsela. Kudala ndibuzwa into yoba mna ndibonakale nini kwezi video ndixhentsa. To be honest with you, I'm not very big on umxhentso. It's not my thing. It's really not my thing. I don't vibe like that. But yeah, ndiyaxhentsa. So this week ndizaba nomsebenzi apha ekhaya, ndenza umhlinzeko, ndizabe ndihlinzeka abantu abadala. Namhlanje siyadidiyela utywala, incamazane izizawuba ngolwesibini, ityiwe ngolwesithathu. Yeah, I'm just making conversation, guys, just so a few people can come through. Still, there's 26 people now. Yeah, so ngumhlinzeko ndipha abantu abadala, so ndibapha ngebhokhwe because andikabi nawo amandla enkomo. I would like ukuthi ngenye imini ndibaphe inkomo as umbulelo for ukundibhekela. Idlozi lami liyangidedela guys. I think icace nasesidengeni man. Spiritually I'm doing very well. I feel like I'm healed. Well, healing is a continuous journey. I don't think you heal, you ever heal completely. But I feel like I am empowered enough to heal. We understand people coming through, and kabinalishwa man lo ufikelwa zindwendwe ukubone ndindoyiswe ndingayazi ba mandithini. Idlozi lami lindithumelela abantu endibakhonayo. So yiloo nto ndisithi man noko makhe ndiwenze umbulelo, uyaqona. Kudala ndisila wena ndisenza imbiza engakhatshwa nto, kodwa kule itrip umoya wami uthi makhe ndibahlinzeke kuphalazwe igazi. So yibhokhwe ke bahlekazi abahle basekhaya, yibhokhwe ekhatshwa sisilawu. Ndingathi ibhokhwe mina inesilawu ke, inehlamvu, obviously notywala, kufuneka ikhalile, inomkhonto, ukuze ndive into yoba akho sikhalazo na. Ndawubona kulaa bhokhwe into yoba ndisahamba kakuhle nabantu abadala. Thina ke maXhosa sithi xa ingakhali iyayekwa. Ndawubona apha into yoba khona nayo into abayikhalelayo, otherwise mna ndiza kubo. So yeah, that's what will be happening this week. So it will just be me nabahlekazi abambalwa aba bahlala apha ekhaya, because they are here bona. So sawuba naloo ntlombana ke, possibly sijoyinwe ke ngabanye abahlekazi bakwaNdlunkulu if naba baxakekanga kwelaa cala. So ndim nabamelwane basically. Yeah, so I'll try and capture, some of the moments, just for fun. Otherwise, the topic for today
Ish, my sight, guys, I'm really, really short-sighted. So when I'm far from the camera and is born, and in the time was born and theta. So yeah, 25 people. Let me go ahead because andiyazi bazongena babe bangaphi. So guys, thank you for tuning in. Yeah, I did announce on Facebook. I did announce on Instagram. On Facebook, I have a Facebook page called Nonkwenkwezi. On Instagram, I am Khanya. It's at Khanya Povula. One word. Thank you guys. Thank you for the support. Thank you for tuning in. This is basically just me showing up after a few days of no show. Um, I'm sure, guys, you know, now when I'm not inspired, I honestly, I just don't feel like, I don't want this to feel like a job. I don't want this to feel like a burden. So I don't post when I'm not inspired. I always wait for the inspiration, to come back. And can I tell you something? Sometimes I am really, really overwhelmed by um I don't know if you've heard of a condition called imposter syndrome. Guys, sometimes I suffer from that. Sometimes I just don't believe ukuthi, you know, ndingulo mntu ndinguye. You get me? Sometimes I just don't believe ukuthi uNonkwenkwezi is a real person. Um and when that happens, I like, taking a step backwards and just, regroup. You understand? Sometimes the bane fears, man, like I just don't understand, ukuthi kwenzeke kanjani, why, how did I get here? Because, when it was tough, when it was hard, I really never imagined that, kuzoweleka. So sometimes I do get that imposter syndrome ukuthi ngathi I'm acting in someone else's shoes, ngathi I'm a scam. Sometimes I do feel like a scam. When people take me seriously, iyandoyikisa ngelinye ixesha. Like I had visitors this week. I had clients all the way from Cape Town. It was a couple, behamba nosiswayo, and then there was also a guy who, took a bus all the way from Cape Town and was on a family yakhe. And I'll be like, when I get from someone that far saying they are coming, I'll be like, yo, ndizayazelaphi mina uba yintoni ingxaki yakhe. You understand? Because kaloku it starts with ukuhlola. You understand? Funeka simhlole umntu inoba yintoni ingxaki, yintoni limphakamisileyo, yintoni intsusa. Uyayiva? Ukuze ke ngoku sizoza nonobangela. It is never easy. It's never easy. So when it happens, can't wait to see me on Thursday. Thuli, DP Thursday uzanibonaphi? What do you mean? Do you have an appointment with me on Thursday? Anyways, but yeah, I was still saying ukuthi, so it's never easy. You just never know when a client is here ukuthi yintoni lekufuneka umncede ngayo. You understand? Um Before they arrive, you feel like a scam ukuthi, yo, why do people trust me so much? you know you only feel fine afterwards when the and this is every day. Can you imagine which this is how I feel almost on a daily basis? Hence I think mna vele vele umuntu oligqirha, it's bound ukuthi we suffer from anxiety and or depression, because you are dealing with people's issues every day, and sometimes you make them your issue. You understand? The other weekend, the other week, there was a family that came, bengakhalelwa inkomo. You understand? And it was painful for me ukuthi ayikhali inkomo yabo, ingathi ndingayikhalisa ngenkani. We understand? And yanditya man, yanditya lento.
And especially when they were not convinced of the reason I was giving them for le nkomo ukuthi ingakhali. I know ukuthi they proceeded and went on to the next gqirha, you understand. And they took advice yela gqirha, and inkomo ayakhala still, you know. Then the following day they went back to what I had recommended, you understand. Oh, basically, which was, it's like it's not rocket science ukuthi angeke usebenze kukho inyosi kukho indwendwe wenza omnye umsebenzi. First makwamkelwe ezandwendwe, you understand, address ezandwendwe zamkelwe, kuhanjwe kuthathwe into ngakuyosatyelwa into yoba zizele ntoni, and then uningxengxeze ke ngokuphezu kwazo into yoba hayi sivile kodwa kwangukhani sivumele siqhube lo umsebenzi sizawubuya, siyijonge silijonge eli tyala niza ngalo, you understand. That was as simple as that, you understand. I'm sorry, I can't take this call. Yeah, so following day then apparently they tried what I told them, and as soon as belixoxela tyala yakhala inkomo, you know, but the anxiety was on me, as if inkomo ayikhali apha ekhaya, you understand. So it can be that painful sometimes, but without wasting time, guys, I did say this live is for us to talk about amongst other things Amabhayi, Hiya, and other things, you know, other signs for a person with a calling, because I find good. Sorry, guys. I'm a bit fluish. I'm really sorry. You know, a lot of you are still asking, you know, even with so many videos that I've posted, you know, where I talk about signs, ne? For a person with ubugqirha or untwaso. So, yeah, I just want us to address this today. Maybe it will benefit someone. Guys, Amabhayi ngamahiya, ne? Maninzi ke, there's ninzi intlobo zamahiya. We understand. Now the question is, Amabhayi, when you dream of ibhayi, does it readily means intwaso? Or can it be something else? Sorry, I'm late. Hey, mama, I'm coming from PE with my family to see you. Oh, really? Okay. I think I remember your appointment. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. I do remember. Okay. Um, so the question was, Amabhayi, xa uliphupha, you understand? Does it always mean ukuthi uyathwasa na? Mna, I say not all the times. Sometimes uyaliphupha ibhayi only to find ukuthi hayi libhayi elalisetyenziswa ngumntu owayeligqirha kokwenu okanye lixhego elikuthandayo kodwa wayeligqirha, not necessarily ukuthi yena ufuna uthatha ubugqirha bakhe, just uyazibonakalisa yena ihlobo into ebeyiyo emhlabeni, we understand. Amandla akhe ebevelaphi, we understand. So before we jump and say kufuneka uthwasile, we have to scrutinize ithongo lakho, you understand. It has to be more than just ibhayi that will make you now decide to answer your calling. Nali ibhayi lelanga, guys, ne? Lelanga eli, it's dominated by color red. Sometimes leli ibhayi can be dominated, this part le red ibe mhlophe. Unfortunately nam ndathwasa kudala, guys, so amanye amabhayi andisenawongo because andisengothwasa kaloku, uyeva. So for uthwasa, usually leli bhayi can be used, or elimhlophe. Sometimes yakwazi ukuthi le ndawo ebomvu ibe mnyama. Mna
all I know is ibhayi elimnyama aligqokwa uthwasa, ligqokwa umuntu oseyinyanga. But let's talk about ilanga leli. What does it represent, ilanga? You understand, it goes with the stars, for example. Ilanga is a sign of umuntu okufuneka yothwasa. Ngoba umuntu othwasayo uvuke intatha umthetho wakhe. Awulali kuze kuphume ilanga. Lithi liphuma ilanga wena sowuvukile. It's either uvuka udla igobongo or uvuka niyogeza. You understand? Ilanga lingekaphumi. Kusho ukuthi mawubona ihiya lelanga kusho ukuthi wena umuntu okufuneka uyothwasa most of the times, ne? Now I'm addressing here intwaso in general, not specifically intwaso yomndawo yomnguni nomndawo, we understand, or amakhosi, uyabona. But you find ukuthi lamahiya lawa asetshenziswa kakhulu kwintwaso yomnguni nomndawo, also nakumakhosi. Umakhosi kuya ngokuthi isiphehlo sakho, iziko lenu lisebenza kanjani. For example, niyakwazi ukuthi you will only use a red cloth ma uthwasa omusha, thwasa nje omusha emakhosini, ugqoka iskate esibomvu, agqoke ivest elibomvu, agcobe ibomvu, athwale indwangu ebomvu ekhanda, uthwasa lo omusha sha. Use krancu lowo thwasa. And then kwamanye amaziko mabekhipha kwindwangu ebomvu bakufake ke emabhayini abomvu. Elinye iziko ufumanisa balisebenzisa inkukhu, elinye iziko ufumanisa balisebenzisa ilanga, ibhayi lelanga or ibhayi lenkukhu. Ibhayi lenkukhu nalo iqhude, usually elaqhude actually represents iqhude. Yabona iqhude lasekuseni, inkukhu ezizikhala ekuseni kurukuku, kukhweza nkukhu zokuqala zikhala ngo-12, kubekho le ezizikhala yabona ngabo-3. So la nkukhu ikukhumbuza into bavuka kusile, hambe uyoshaya igobongo, hambe uyogeza, hambe uyophahla. Nalo lelo it's a sign, leya nkukhu is a sign yokuthi wena umuntu okumele ayothwasa, ne? Kubekho impangele, nayi impangele ile nyoni le, yebo, nayi impangele. For the longest time ndiphuphe inkukhu, ne? Ezinkukhu ndisoloko ndiziphupha ngasemlanjeni, but qombe zange ndayibona inkukhu enjena, ne? And then one day I was still driving a City Golf, ndachayisa impangele, ne? I didn't know what it was. Ndayitshayisa, ndayithatha ndayifaka ebhuthini. Xa ndifika nayo kwathiwa yimpangele lena. Xa ndiyijonga, hayi mani le nkukhu ndiyiphupha qho nje na, you understand, yinto ke enkulu impangele. Ndiyiphupha qho, uyabo. Yenye kum eyi-sign yoba ungumntu onobizo, ngumuntu okufuneka ethwasile. Remember, ufukhe ubone, thola ukuthi amaXhosa will say thina asinalo isiko lenkukhu esiXhoseni, which I find misleading. Of course akuthiwa alikho isiko lokuthwasisa ngenkukhu, we understand, but inkukhu plays a significant role kumuntu othwasayo. For example, kumnguni nomndawo uzothola ukuthi ma uzinziswa ingqondo yakho ukuthi ingaphaphazeli, kubekwa inkukhu la kuwena,
ekhanda. Le nkukhu le kufuneka siyibone mile ingaphaphazeli ibhabhe indize ibaleke. Ibekwe inkukhu for umzuzwana, funeka siyibone izinzile. That time sizinzisa ingqondo yakho, ngoba ingqondo yomuntu othwasayo ayizinzi. You understand? Umuntu othwasayo unsettled, unstable, uphakuphaku. You understand? So inkukhu plays a very huge role ekuzinziseni umuntu onengulo. Also, you know, xa sithwasa sinemimoya ngemimoya. Fumanise omnye umuntu unomoya wesithunywa, for example, ne? Or lo mntu uzothwasa apha ekhaya fumanise into yokuba unamathunzi amnyama, mhlambi you know, you committed an abortion, or you've had a miscarriage, you know, at some point in your life. I can't proceed ndikunyange khange ndiwasuse la mathunzi amnyama, and it does not make sense ukuthi isimnyama usikhiphe ngebhokhwe, ngembuzi, because asishwanyelwa isimnyama. Esikudingayo inyongo, sidinga inyongo nomswane ukuthi uzovaseka la mathunzi amnyama. Obviously kudityaniswe namayeza athile okanye iziwasho ezithile. So fumanise into yoba le nkukhu ayiveske ixhelwe inkukhu, kufuneka nivule amehlo. Akuveske ukuthiwe yiza nenkukhu kuthathwe laa nkukhu inqunyulwe. There is a procedure edibanisa wena umoya wakho nomoya wale nkukhu ukuthi ukuphalala kwegazi kule mbabhama ze kokhe uxolo empilweni yakho. Ithi laa nyongo isebenza ibe ithethelwe. But of course umuntu ongayaziyo akazuyazi le nto ndiyithethayo. Like amagqirha esiXhosa ayathanda ke ukuyigxeka into enenkukhu phakathi. But thina esiphilileyo saphiliswa ngayo inkukhu, yasinceda phana phaa. Uyawubona ke wena ke into yokuba uhluzi into yokuba uyayiva inkukhu lena inawo na umsebenzi okanye ayinawo. Umzekelo mna xa ndisamkelwe emzini, ndamkelwa ngenkukhu, indoda nomfazi. Ezaa nkukhu kufuneka zithini xa ndisamkelwa? Kukho isiko esilenzayo, andizube ndichaza yonke into. Kukho isiko esilenzayo, aziveske zinqunyulwe nje. Kukho isiko esilenzayo lokwamkelwa, uyeva. Zawugqiba ke ngoku ezaa mbabhama ziphekwe, zixhonywe. Ndixhomela ibandla lam, xhomela abantu basekhaya nabantu balo mzi ndizosebenza kuwo, ukuze ze badibane baxoxe bhunga linye, bandivezela abanondivezela kona malunga nalo msebenzi. Yinkukhu. Uyayibona uba inkukhu inomsebenzi kumntu ocinga uba ayinamsebenzi. Qaba ungqondo ufika, okay, ndizayiphinde ndiyibone. You understand? So inkukhu, of which impangele I think ibalwa kwinkukhu family, ne? Nalelinye ihiya lothwasa, yabo, ihiya lehawu. Ihiya lehawu, guys, liyasebenza kumuntu owuthwasa. Basically what I learned ngela xesha bendiyophakamisa amakhosi kwaMhlongo eMgababa, ndafumanisa into yoba ihiya eli is a sign of protection, ne? Ukhuselwa ngabantu abadala. Indlela yokubonisa ukuthi abantu abadala bakukhusele. Qaba ungqondo fika, ndiyayiva le nto yale nkukhu. Umzekelo, iphi ngoku? Zisike zibaleke isihlabo kulaa nkonzo yam yamanzi, camagu mama. Exactly. Ukhona umuntu obuzayo uba ndifumaneka phi. Ndisegiltoni mna bhuti, ndicela uThemkosi location ndikuzama mama. Hayi, ubundizame nini?
I'm in Gilton location, eGiltoni, kwilali zaseTyhume. Oh, are you the client that was supposed to arrive today? Because kudala ndikujongile but awuduthethe uba useza na. If you are, I'm in Gilton location, eGiltoni. From town, town Alice, uzawugqitha iForte, University of Forte, go past the gum trees, go past dairy farm, and then there'll be a 10, ne? A 10 to your left, a comba Hawksbeck cut. You'll drive about what? About 15 minutes, maybe 20 k's from the T junction, as if you are going to Hawksbeck. Then you get to um, you get to I'm being disturbed by a person in Dumbin. You get to isikolo called Pandula's Agriculture High School. Call me when you are there, if you are the one asking. Yeah, so what was I saying? Besisakhuluma ngamahiya, ne? Nangamanye amahiya, ihiya lebhubesi, no, lena indlovu, ne? Mna ndinalo because I dream of elephants kakhulu, ne? Of which and indlovu is considered one of the, you know, ikhona kwi-big five nakanene, I think so, but sisilo esinamandla indlovu, you understand. It means asinawunxitywa nguthwasa, lihiya labantu asebekhulile ngokomoya. Phinde ke ngoku ibele lenyoka eli, uyeva. Mba noripoti emaxhantini alo, niyile emaxhantini camagu ke ugqiba kwam uzazondinika iripoti. Masicamagusheni ke yo. Yo guys, yeah, ne. Abahlekazi bavela ocela amanzi okupholisa izidudu bethunana. So yeah, I was saying ihiya lenyoka, lamhlekazi ndinalo ne, because ndinalo ithongo likamhlekazi but ndiyamoyika, so soze ulibone kwelami igazi, ne. Camagu mama. Ndithi soze ulibone kwelami igazi, ndiyamoyika umhlekazi. Mna ndiyoyika isetivini, uyeva. Uvela kwayo nje kuloo TV ndibaleka, akubikho netshansi uba ndingatshintsha i-channel, ndiphuma ndithi nqekwa kwelo gumbi. Uba ndiphethe mhlawumbi let's say it's a magazine, ndithi ndawutyhila ndiyilahla phaa kwaSathane. Loo ncwadi leyo I just can't deal, I can't. Hayi ke ndingafeyinta fi. I've encountered it ke a few times, especially sometimes ndisemanzini ndisebenza, fumanisa into yoba ndiphezu komhlekazi mhlawumbi ndibetha ibhekile athi gqi umhlekazi athi emanzini. I don't know into yoba ndiveske ndingoyiki xa ndiphayana, but nje hayi mna nayo asingobahla, asivani. Nalo eliya ihiya ilo hiya labantu abathwasayo, labantu abasagulayo, ne. Size ke ngoku nantsi yinjethi lena, ne. Lelinye ihiya eli endithi mna ayilohiya labantwana eli. Ndiyabona abantu bewanxiba wena amahiya athi umntu hayi lele thongo kum, ayilohiya labantwana eliyana. Lihiya, yabona laa njethi imaruni, ndingafa isiqaqa mam. Yho, awuyazi wena, una-idea, ndoyika andizenzisi, uyabo. So bendisathi nanena injethe emaruni ngamakhehla, ngabantu abadala abangamakhehla ohamba nabo, you understand. Thina ke sivukwa ngamadlozi, hey, iho, hey, hey,
ya thuzani makhehla amakhulu. Yabo, ya lowo mhlobo lowo lihiya lamakhehla lawa phila kuthi. Elahiya unelungelo lalo xa usowaphakamisile amakhehla amanzi omndawo, utsho ke ukutsho injethi sowuparulile umndawo. Ungekaparuli ayikhona, mna ndazi kanjalo. Phinde ibe yini eli kuthiwa yipalu. Ipalu yebo, nalo lelo mndawo oparulileyo. Yeah, uyakwazi ulithonga elihiya in red, ne? Fumanisa uba lo umzekelo eli maroon elibomvu uthwasa, uyakwazi ukulisebenzisa umuntu osathwasayo. You understand? So those are just a few. If likhona and umzekelo amanye ihiyalengwe, ne, nevest yengwe. Ihiyalengwe alingekhe ligqokwe umuntu osathwasa. Ihiyalengwe libonakalisa amandla onawo. Sometimes ukuthatha into ongekafikeleli kwistage yaso uyifake kwemzimbeni, do you know ukuthi uyakwazi ukuthi kanti wena uzitheza amandla because uzawusindwa ngabantu abadala, uzisindise. And you know, ufumanisa nomuntu uyagula uhleli nje uyaphakanyelwa. It is because ninxiba izinto ezinkulu kuni, ixesha lingekafiki. Umuntu othwasayo kufuneka anyamezele de ufike kweso stage. Suzitsiba, sufuna utsiba, nyamezela. And trust me guys, thina siyihambile indlela, we know the beauty of feeling of, you know, knowing into yoba I have every right to be here. I have every right to practice. True, I dreamt about it, got up, but could not connect with it till another healer told me to put away. Also relieved. Leliphi elo mhlekazi, uthetha ngeliphi? You understand? You must bekezela man. Nyamezela, sufuna utsiba iziteji. Sufuna uthi gqiso, you understand? You know, mna eyam into it took me a good 12 years to get to, you know, uba ndibe what you can call ugobela or igqirha eliphilisiweyo. Abanye abantu it takes even less than that, you know. Khona umhlekazi like that I met last week. Oh, the maroon and white, okay. Umhlekazi bendiqala umbona, not bendingaqala umbona, we've met quite a few times. And ndike ndimposte man, uyombela kakhulu. Umhlekazi uLithongo waseBhayi eGqeberha. Laa mhlekazi inoba ungene entsimbini 2018, but ebegoduswa last month. And when I'm standing next to him, you know, ndiyaweva amandla akhe, you understand? Andiyiva laa nto ingathi akathwasanga, you understand, because uthwase ixesha elifutshane yena kunelanga. So I think it's not about that. It's about izigaba zonke uzisebenzile. And ke ngoku elakhe ithongo belivuma uba makube njalo, you understand. Mhlawumbi yena bengenawo amatyala alingana nawalapha ekhaya kokwabo, you understand. Iingqinamba zethu soze zifane, azifani. So angeke uzikhomperishe nomntu, uyayibona loo nto leyo. And the fact that mna ndithathe long does not make me a better healer than omnye umntu, or does not make me a weak healer than omnye umntu. And then ezinye izinto guys, jonga, uyabona amatankisi, I used to take it for granted. Ndandizithenga ezi zinto itankisi. I remember there was jewelry by Woolies. They used to paint them like a light orange
or this green ne abe mahle. So ndandihamba ngawo emsebenzini, can you imagine? And I never even knew ukuthi ayathetha, you understand? And sometimes I would dream of the, because I grew up in KZN mna eMlazi, so le nto lena ikhula mani phaa esikhotheni, you understand? Into nje sikhula siyibona, so I would dream of this plant and I never knew ukuthi ithetha ntoni, but ngumgaxo lona kuthi, you understand? Iyagaxelwa, especially ngumuntu osekwimvuma kufa, yeva. Ziyathetha ezi zinto ezi, guys. Iphinde uyabona this one, lo myeko lo, guyzini, kungoku bendiyophakamisa amakhosi eKZN last year ne. Yayibo, ayisagqabhuki nale nyongo yakhona, yo makhosi, makhosi amakhulu, hey, yay. You know, so for me, guys, kwakukho ithongo lalindizinga amagunkwe, kukho lana wawusipresente ngawo size kumgoduso wakho, elam li-black and white. Wow, ndithetha nabani? Come ndibone ngubani? uLiya. Wow, amagwini bethu nani, ndiyabulela. So I was saying umyeko lo, guys, for me lithongo lidala lindizinga, and for the longest time I remember igqirha lam elalindiphehlelela ngoko, she couldn't, make a connection because unfortunately yena ukhule ngesixhosa, ayikho enye into ayaziyo, you understand? Ithongo lakhona ndandizoloko ndithonga abantu abanintsi, like yo umkhosi wabantu, ufike benxibe izibheshu ne. If ukhe usibone isidwaba samaZulu, ufike kunxitywe ezazikeyiti kodwa ngamadoda, most of them ngamadoda, iinwele zii-dreads, and then zinale myeko, abanye kungathi kufakelwe ii-shells apha ezinweleni ne, abanye yintsimbi emhlophe and you understand, apha ezinweleni kwii-dreads. Xa kubingelwe makhosi amakhulu, makhosi, you understand? I remember igqirha lam, andifuna ukuthi uba yayingubani, wathi hayi mntanam, funeka uyikhalimele loo nto leyo, ingathi kanti uzodliswa amakhosi ulele, you understand? Laa nto ndithi ulwazi oluncinci luyingozi because for the longest time, yeyi, ndandisoyika nam ngqondo, heyi, ndizawudliswa entlombeni, mhlawumbi ndizawudliswa ngamakhosi, ndibone sendinamakhosi. Kanti ithongo, all it was trying to show me is that ndinomnombo wamakhosi akwaZulu, and kwakufuneka ndiyophakamisa lo moya, which I did ne. Phinde, guys, ibe ngulo mhlobo, uyabo lo umhlobo, uyabona, it's thick beads, of which esixhoseni it like asiyo le size, it's a size smaller than leyana, you understand? Nantsi eyethu intsimbi maxhosa, I think ngusize 7 ne. So ured wethu uba mngaka ne, ured and white wethu uba ngaka ngale ntsimbi, but then you do find le ntsimbi ne. Fumanisa into yoba ngumntu lona laa nto bendikhe ndayithetha kwenye ividiyo, into yoba ungayisanga nasemakhosini or emndawini, ikhona le ntsimbi kwalapha kuthi,
You understand? Especially umuntu onomoya onochaka amathwana onoqhakanca amagumama xa soloko uthonga uboniswa injeti uxelelwe mayinxitywe njani kumele kuthiweni, especially xa uboniswa imbola emhlophe nobuprofethi. You know, ubuprofethi, I'll be honest with you, ubuprofethi buyazalana kakhulu nomndawo. Ubuprofethi isithunywa masi ngumoya ophakanyiswa emanzini. Umndawo ngumoya ophakanyiswa emanzini. So isithunywa siyaparula, umndawo uyaparula. Le mimoya yomibini iyaparula. So uyakwazi ukuba nelakha ukuthi xa kuparula umndawo kuphakame nesithunywa. Sizawukhweleta obviously because sizube kungathiwa kuparulwa sona ngelaa xesha. Fumanisa uba ke ngoku ungaparula umndawo ngapha isithunywa siveske sikhalaze sikhwelete sifuna uparula naso. Okanye xa kuparula isithunywa umndawo wakho uphakame nawo ufuna uparula. You understand? So ixesha elininzi xa unesithunywa iyakwazi ukwenzeka ukuthi kanti unawo nomndawo ngumoya wasemanzini ophakanyiswa emanzini. You understand? So bendisatsho ngale ntsimbi guys, ndisithi le ntsimbi iyakwazi kwalapha kuthi ukuthi ivele kumntu ogula ngomoya onoqhakanco, the khoisan. Mna bendibathonga abathwa bexhentsa phambi kwam benxibe ezi ntsimbi imigaqo so, you understand, not necessarily into yoba sisindawo. We understand ngonoqhakancu, of which mna ngokomnombo I understand why I would have onoqhakancu, umoya wamaqhakancu. Sorry guys, I think ndine-sinus, my nose is just nje irritated. So masiyilumkele into yotolika izinto nge-universal toliking. You understand? Ndizamela mna into yoba masibe ne-understanding ephangaleleyo so that uzokwazi uyohlula le mimoya. You understand? Ibe ziwuli guys, ne? Yazi ezi wuli mna uqala kwam uthonga laa ntambo, yabona laa ntambo ityebileyo kuthiwa yindidana, ndayithongile mibala. Hence kum le mibala play a very significant role ekunyangeni kwam. Ured ndilwintshaba, ugreen bubutyebi bam. So when this is targeted by imimoya emibi, I know into yoba kufuneka ndilwile ndinentshaba. You understand? Kum le mibala amandla amahleli apha. So ndathonga intambo ephothiweyo egreen kuphela, ingamixwanga nale ibomvu iphothiwe nayo, zingamixwanga, but xa uzinxiba zoyi-2, ne? Ingeyiyo le, ikhona leya intambo kuthiwa nguzifozonke. Mambathani khaze nozifozonke apho, iplayer i-green and red intambo khaze nazo, kuthiwa indidane, ne? So uzifozonke ziikhalazi zonke onozicinga. Ithi loo nto leyo egazini lakho laa mibala inamandla okulwa, yeva, ububi obuza ngendlela okanye namandla okudontsa intlahla. We understand ngokuthi le mibala ikhona kuwe egazini. Uyayibo? Nantsi indidane enguzifozonke. Uyayibo? Nantsi le ndithetha ngayo. Uyayibo? Ziphothiwe separately. So ithongo lam lokuqala ndathonga ndibethwa ngezi ntambo, ndibethwa kakhulu. Ndisithi mna ndizuyivuma into endingayaziyo. Yeva, xa kwakufuneka ndivumile sendibona ngamehlo okhula ke ngoku into yoba yingulo le kwakufuneka ndiyivumile. You understand? Ilapho man, le nto ithi makuphicothwe ithongo maliphicotwe ithongo. Phinde ke ngoku wena mntu ungumXhosa izawukuxhaphakela le shandisi.
yebo, abantu abanxibe ngolu hlobo, jonga le ntsimbi, yebo, umbhaco, le nto sithi thina yifali. Abantu abanxibe ngolu hlobo bazawuthanda uxhaphaka kuwe, meaning unokugula okumhlophe. Itsho le nto bahlekazi. So ndicinga uba mna ndizama uncedisana nani into yokuba liphicothe ithongo and sukunxama. Ukuthi ulithongile ihiya ngelinye ixesha akuthi lifake kuwe, ngoba ithi kanti uzawuzitheza amandla, ufumane uhleli nje udiniwe, uhleli nje uneengcwangu, uhleli nje unomsindo, kanti ngala mabhayi uwombatha ungekafikeleli kwisiteji sawo. Lithenge, uliphahlele, uchaze into yoba ndilifumene, uyeva. Umzekelo, ubuhlwele guys buyayazi mos into obuyanyangwa. Umzekelo masithi unguthwasa osenyangwa. Mna namhlekazi, mna don't want to lie, namhlekazi mna uzawubhinqa amahiya, abanye bebhinqa amaprinti. Kaloku isiphehlo uneyunifomu yakho, nam ndinendlela endiboniswa ngayo into yokuba abantwana bakho kufuneka banxibe ngolu hlobo. Ngoku ke ngoku wena uthunyelwe ngabantu bakokwenu apha ekhaya into yoba mawuzonyangwa apha ekhaya. Abakwazi ke ngoku abantu bakokwenu uzoditheyitha kum into yokuba hayi uzawunxiba amahiya, uzawubhinqa amahiya yena, ndibe mna andithwasisi mnguni namndawo mna. Uyayiva, andithwasisi makhosi, ndithwasisa isiXhosa mna. Ewe ndizithwasile, but I am not confident enough into yoba ndingathwasisa umntu umnguni, because I feel like mna ndandilungisa umoya wam into yoba mandibe rayithi, but you know, laa mkhoka womnguni ufuna abantu bawo, abantu abayaziyo into abayenzayo, abaliqondayo ncakasana elaa siko. Angekho uyintshatshela into ongayaziyo. Into oyibone ngelaa xesha ibisenziwa kuwe awaphinda wayibona. Thina le nto lena inqaba ukufa apha kuthi e-Eastern Cape. Like imagine apha ekhaya ngoku mna eleke inyanga nanku umntu ephala kuthiwane elayisha ibhokhwe emqolo, nakho ziyifaka ibhozo phezu kwakhe, uyeva, kugrunjwa umngxunya kule yadi kuhambe kuphalaswa, kwenzela uba kaloku ndizothi azothi umntu waliphuza waliphalaza. You understand? It is taboo kwezi zethu indawo. You understand? Ndicinga mna elaa siko lisiko kufuneka uliyele endaweni yalo apho liphilwa khona. At least liqhelekile mani komarhawuti. I'm not saying umuntu olipractizayo e-Eastern Cape, but okwaziyo ukulipractice, okwaziyo ulilantuka kakuhle. Sure, abanye abantu uhleli mhlawumbi wahlala enyangeni wafunda yonke into. Mna there was no time, ndandiphangela mna. So ngaba nje ndidlala ngabantu, asoze ndiyenze into endingayaziyo. So I'm not very, but I am able to guide umuntu ogula ngilaa moya. I'm even able to refer into yoba mntanam khawukho ume kancinci kweli cala, ungahamba uyolungisa lo moya. You understand? Umkhulule umntu, because boni ndisebenza olwaa hlobo ngokwangoku. Mhlawumbi nam ubuhlwele bawundinyanzelisa ngenye imini, but for now no. Ane ithi ke ngoku loo nto leyo, hayi kaloku idlozi lakho, ubuhlwele bakho xa bu-under training, kufuneka kuthiwani bululamele umthetho. Ngabo abazofuna uncedo apha ekhaya, not the other way around. Ngeke zikhonye zibe mbini esibayeni esinye. So ndinomhlekazi umzekelo, ndimkhuphile, ndiye ndanyanzeleka ndimkhuphe because I found into yoba inkunzi, asikwazi uba zinkunzi zombini ke, uyeva. Umntu othetha kuthethwa, ufuna ukwenza le, ufuna ukwenziwa nguye, uyeva. Abanye abantwana bakunxiba iqhiya, amanapukeni, yena ufuna ukuthwala ilaphulengwe, uthi lithongo lakhe. Umakhulu wakhe uyacaphuka xa engathwelanga, uyeva.
basiya ezinhlombeni yena ufuna ulanda ukuxwaya ihiya lengwe. Something edisturbayo because ngoku abantu they don't know what to read ukuthi ukwesiphi stage, you understand. Fumanisa amagqirha ayakoyika akazi noba uyathunywa okanye awuthunywa nawo ngumhlekazi okanye uyayiva. It is wrong. Kulapho ke mna ke ndithi hayi inoba uthunywa ngapha ekhaya wena mhlambi ulahlekile khona enye indawo kufuna ukuyoncedwa kuyo, hayi apha. So ndizama ukuthi masiwaphicothe amathongo ethu. Zinintsi nje izinto and nale nto zidwesha yokuthi athi umntu ndiye ebantwini abayi-3 kuthiwa mandithwase. Wena elakho ithongo lithini? Awunawuva ngami into obuyathwasa, kanti funeka nawe ithongo libe lithethile kuwe. Kufuneka ndithi ndisitsho mna ithongo libe lithethile kuwe. Njani kaloku uve ngami? Ufike ke ngumntu uyasokola. Ndibuza mna ndiza kuqala ngaphi ungenathongo? Hayi kodwa ke abanawude batsho babe bathathu, yeva. Laa nto ndithi mna sukuza kum undixelele into yoba ubuye endaweni ethile kwathiwa no, andiyifuni i-consultation enjalo. Sundixelela laa nto ubuyive phaa yigcine kuwe, khawukhe umamele lithethwa ndim. Umoya wakho mawukuthume. Uba ndithetha inyaniso umoya wakho mawungqine. Uba ndiyaxoka hamba ke mamela le nto ubuyive kuloo ndawo. But sufika mna ulindele into yoba I must concur, you understand. Masingamkhokeli ugobela, igqirha malingakhokelwa. Khaliphi igqirha lakho ithuba lokuba likunyange njengoko uthe wena ithongo malize lithi mawuze kulo. Mpheke ngokwithuba loba akunyange ngokwenene nangokwenyaniso. Uba ikhona enye into mhlambi ndicinga uba lena yitopic embaxa mani esininzi into besinozithetha, you understand. Amathongo umzekelo, but I don't want to this life to be about amathongo. Mhlambi we can have another live stream apho sithetha ngamathongo khona. Qha bendisathetha ngeregalia, impahla le siyithongayo, uyeva. Or bendisathetha nangevesti, ivesti, laa vesti yengwe umzekelo. Laa vesti yivesti enxitywa ngumntu onyangayo, umntu ophilisiweyo, okulungelo loba anganyanga. Ingwe ibonakalisa amandla akho, ibonakalisa ubukhosi onabo. So umuntu othwasayo onxiba ingwe andiyazi bufuna ubheka phi yena uzixelele into yoba, yeva. Ndihlala ndisithi umzekelo thina amaXhosa ke, because ndingumXhosa ndazi isiXhosa, thina kwa uba ulale phandle uvalelwe phandle apha enkundla yakokwenu, abanye abantu belele ezibhedini kamandi, wena ube naso isibindi ngoba uzazi into obugadwe ngabantu bakokwenu uyolala phandle. Yintshinga leyo. Ulalela intsimbi yakokwenu emhlophe uphinde ube nesibindi seyolala